watching Kenya's Choice on this 13th day of August 2022. My name is Sam Gitukun. We still continue to await the conclusion of the verification exercise of the the verification of the Form 34As from the polling stations. And so far we understand that the IEBC team has been able to verify and announce 95 constituencies out of 290 plus 1. And of course, so far they've also been giving the announcement of how many votes have been cast, how many votes are valid, how many votes have been cast in favor of each of the 4 presidential candidates. And of course, they still have some path to go. That's about if 95 go to 290, that's about 195 plus the diaspora Form 34B. That is the summary of all votes cast from the 27 polling stations spread across some 12 countries, both in Africa as well as outside Africa. And I'm in studio with Yvonne Okwara as well as Mona Hamisi Hamadi. And I have 2 gentlemen here, advocates of the High Court, that is Bobby Mkangi and Kakai Kisinja, helping us to go through some analysis of what we're witnessing in this election so far, the elections that have been already declared, and what we're waiting for at the presidential election. Mona Hamisi. Na mimi swali langu lilikuwa nataka nimuulize tu bwana Bobby Mkangi hapa. Maana najua yeye ndo atakaye nijibu vizuri kwa ile lugha ambayo watazamaji wetu wataielewa, wale ambao wanafuatilia sana matangazo kwa lugha ya Kiswahili. Tukiangalia katika maeneo tofauti, kuna wale ambao baada ya kura kukamilika kuhesabiwa walikuwa na tetesi na lalama nyingi sana kwamba hesabu hazikwenda vile walivyokuwa wanatarajia. Wanasema kwamba kwingine kura zimeibiwa, kwingine kuna vitu ambavyo vilifanyika, lakini hata baada ya kutoa zile lalama zao, wale ambao walikuwa wanatetesi nao wamekwenda wakathibitishwa kwamba ni washindi na wakapewa vyeti. Sasa nataka utueleze pengine athari ya hali kama hii ni ipi kwa mpiga kura. Mwanzo ikizingatiwa kwamba uchaguzi huu ulikuwa na idadi kubwa ya watu waliosajiliwa kupiga kura, lakini pia ni idadi ndogo ambao walijitokeza. Je, katika siku zijazo hali kama hizi zitamwathiri vipi yule mpiga kura ambaye anaangalia mambo yanavyoendelea? Ni kweli kwamba na ni vizuri pia kama Wakenya, na nadhani hili wanalifahamu, na ukiangalia historia ya hapo awali ya chaguzi, kwamba mwanzo kabisa huu ni mchakato ambao unaongozwa, umebuniwa, taratibu zimetungwa na sisi wanadamu. Na hakuna lolote ambalo sisi kama wanadamu tunaweza kuliandaa ambalo halitakosa hitilafu na dosari. Kwa hivyo hilo ni la kwanza. Kwa hivyo inategemewa kwamba kutakuwa na makosa hapa na pale, kutakuwa na hitilafu katika hatua za mchakato wote mzima. Lakini la umuhimu ni kwamba hata baada, kama ulivyouliza, hata baada ya tume, na inalingana na ni kiwango kipi ama daraja ipi ama wadhifa upi wa uchaguzi ambao lalama ziko ama tashwishi zimo, lakini katiba yetu na sheria nyinginezo zinatoa fursa ya mtu kuelekea mahakamani endapo anahisi kwamba pengine kuna dosari ambazo zilitokea, kuna makosa ambayo yalifanyika, ama haki zake kwa namna moja au nyingine ziliminywa katika mchakato wa uchaguzi. Na mtu akielekea mahakamani, kama tumekuwa tukiona hapo awali, kumekuwa na kesi nyingi. Tuliona uchaguzi wa baada wa mwaka 2017, katika ngazi zote ama nyadhifa zote, kuna wengi ambao walielekea mahakamani kuomba mahakama kuangalia upya na kwa kina, maanake sasa kuna ule ushahidi pia. Lakini hapa unajua unamzungumzia yule mgombea ambaye atakuwa na tetesi. Mimi namzungumzia yule mpiga kura ambaye anahisi kwamba haki yangu ya kikatiba ya kupiga kura imechakachuliwa, kumaanisha kwamba kura yangu nilipiga ama kura zetu tulipiga, lakini hazikufika pale mahali ambapo tulikuwa tunataka. Athari zake zitakuwa ni nini? Athari zipo na haswa mwishowe endapo mtu atahisi kwamba kwa sababu nasema ni mchakato hadi wakati yule mahakama itaamua, na endapo mgombea
ataelekea mahakamani. Na tukumbuke kwamba katika uchaguzi wa urais sio wagombea peke yao ambao wana fursa ya kuelekea mahakamani. Mkenya yote anaweza kuelekea mahakamani endapo anahisi kwamba kuna dosari, katiba haikufuatiliwa. Mkenya yote anaweza kuelekea mahakamani. Kwa hivyo baada ya mahakama kutoa kauli yake kuhusiana na matokeo, nadhani hapo ndipo mgombea ama mwananchi ama Mkenya, raia wa Kenya anaweza kuona kama kweli haki imefanyika au la. Yale madai ambayo na ushahidi ambao ulifikishwa mahakamani umeweza kubainisha kweli kama yale matangazo ya IEBC yalikuwa ya kweli au la. Nadhani mwishowe kama Mkenya atakuwa na imani ya kwamba mchakato ndio nimeshindwa, na asiyekubali kushindwa si mshindani. Lakini yule ambaye atakuwa ameshindwa anaona kwamba haki imefanyika kimchakato, nadhani atakuwa na imani ya ule mchakato na pengine atajaribu wakati mwingine. Lakini na kama ulivyogusia, tumeona kwamba idadi ya waliojitokeza kwenda kupiga kura imepungua, na inadadisiwa kwamba pengine jambo moja ambalo limechangia hili ni jinsi ambavyo Wakenya wamekuwa wakiona kwamba pengine mchakato wa uchaguzi hauendeshwi vizuri, kwamba Wakenya piga kura haki yako, kuna mambo ambayo, kwa hivyo kuna wale ambao wamekata tamaa kwamba kwa nini nijihusishe na huu mchakato. Na pia kuna hisia na semi ambazo zimekuwa zikitupwa hapa na pale, watu wakiambiwa kwamba hakuna haja ya kupiga kura, hili lishaamuliwa. Kuna wale ambao kuna wenyewe wa kuamua. Unaona, nadhani lazima tuijenge na tuiregeshe hii imani kwa Mkenya kwamba huu ni mchakato ambao unaweza kutekelezwa kwa haki, na kuna hatua tofauti. Kuna mahakama mwishowe ambayo inatumia mchakato ambao ni tuseme wa kisayansi. Manake kuna ushahidi, ni lazima ukielekea mahakamani uelekee na ushahidi. Kwa hivyo hata wewe kama unahisi kwamba nilimpigia mgombea fulani kura na hakushinda, na naona pengine kulikuwa na itilafu fulani, ni lazima ile itilafu hapa madai yako uyahusishe pia na ushahidi ambao mahakama itaangazia na itaangalia na kutathmini kama kweli huu ushahidi unatosha kubatilisha yale matokeo ambayo IEBC ilitangaza. Kwa hivyo nadhani hilo ndilo la busara na ndilo ambalo litaweza kuregesha imani kwa wananchi wa Kenya kwamba huu mchakato wa uchaguzi, na tukumbuke kwamba unaanzia si kupiga kura tu, hata ule wakati wa kujiandikisha kama mpiga kura ni mchakato ambao unaendelea, na baada ya hivi tutaendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo haya yote na hizi hatua zote ni lazima tuzifanye kwa njia ambayo katiba, na sisi wenyewe ndo tuliandika katiba, tufuate katiba na sheria wezeshi ambazo zinaisaidia katiba kutimiza yale ambayo sisi tulidhamiria. Nadhani hilo ndilo ambalo litakuwa la busara, Mkenya kufahamu ya kwamba hata endapo anahisi kwamba haki yake imeminywa katika mchakato, anaweza kuelekea mahakamani. Sawa sawa, umesisitiza hilo swala la mahakama, lakini tukumbuke kwamba si Wakenya wengi ambao wana zile nguvu za kwenda mahakamani. Maanake pia ukifika mahakamani kuna wale mibabe ambayo wewe njoo na kesi yako, pengine huna wakili ambaye atakusaidia kwenda kutetea kesi yako. Kwa hivyo hiyo tuiachie hapo. Turudi hapa kidogo kabla niwapokeze wenzangu waendelee. Leo ni siku ya ngapi Sam baada ya kupiga kura? Nadhani siku ya 5, ambapo bado tunaendelea kufanya hesabu. Watu wamesubiri, wengine wamekuwa na propaganda huku na kule. Tunaona tume ya IEBC ikichukua muda wake pole pole, na hiyo inasema kwa sababu inataka kuthibitisha kila kitu, ihakikishe kwamba itakapotoa matokeo yawe yako sahihi. Pengine kwa mtazamo wako, nadhani ni kipi ambacho tunastahili kufanya siku zijazo kuweza kuzuia hali kama hii? Manake watu wamesubiri, na unajua mara nyingi ukisubiri sana unaweza kuna mawili. Mwanzo unaweza kugive up. Ni kweli. Ukasema potelea mbali, si tuchapiga kura, wacha ishi. Ama uje upate sauti nyingine inakwambia ufanye mambo mengine ambayo si mazuri. So katika siku za usoni, pengine unadhani ni kipi ambacho IEBC inastahili kuzingatia hata kama wamepewa muda wa siku 7 kufanya kazi yao? Nadhani jinsi pia Wakenya wanavyoangalia huu mchakato
na wakilinganisha na michakato ya hapo awali, hasa uchaguzi wa 2013, 2017 na haswa yale ule mwongozo ambao mahakama ya juu ilitoa wakati ule ilibatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais mara ya kwanza. Mahakama ilikuwa inaongozwa na hakimu mkuu mstaafu David Maraga, na ule mwongozo wakati ule cha kina ama cha msingi ilikuwa ni kwamba IEBC lazima ifuatilie katiba. Ikiongoza huu mchakato ni lazima ifuatilie katiba, jinsi wa Kenya walidhamiria katiba ifuatilie. Na wakati huu sasa wameweza kuangazia huo mwongozo na kujaribu kuweka taratibu ambazo zinalingana na kile ambacho Supreme Court iliagiza. Na Supreme Court si ati iliibua mapya ama ilibuni mapya. Ilisema tu katiba inasema hivi, Wakenya wanatarajia haya, fuatilieni haya. Ndiposa wakati huu tumeona kwamba kuna uwazi. Mkenya wote anaweza kuingia katika mtandao na kuziona ama kuyaona matokeo yeye mwenyewe. Kujumlisha pia mwenyewe. Kujumlisha anaweza. Ndio kuna changamoto. Manake ni wangapi ambao wana rununu, anaweza na pia uwezo wa kuweza kutathmini zile takwimu lakini kuna wale ambao wanaweza na wanawasaidia wenzao. Kwa hivyo hilo la kwanza tunaona, na ndiposa kufikia kwa sasa Wakenya wanafurahia ule uwazi ambao upo katika mchakato wa wakati huu. Sasa kuna hii awamu pia ya kuhakiki matokeo ambalo na ni hatua ambayo pia ni ya kikatiba. Sio, unajua kuna wale ambao wanadhani ni mwenyekiti Wafula Chebukati mwenyewe tu. Kuna mwingine anasema ngoja ya umiza matumbo. Ngoja ya umiza matumbo, lakini pia mwenda pole hajikwai. Kwa hivyo Wakenya pia lazima wakumbuke kwamba Wafula Chebukati, mwenyekiti mheshimiwa Wafula Chebukati, wakati huu amesema kwamba na Wakenya wamempatia siku 7 kikatiba, ndio matumbo yanaumia, lakini hataki kufanya makosa yoyote. Ndiposa nadhani anataka kutumia huu muda kutekeleza yale majukumu ya kuhakikisha na kujumuisha, ili mwisho akitangazia Mkenya matokeo yake, Mkenya ambaye pia ana uwezo wa kuingia katika mtandao na kudhibitisha mwenyewe, kuhakikisha mwenyewe kama kweli yale ambayo mwenyekiti ametangaza yanaambatana na yale ambayo, na hasa walipeperushwa kutoka vituo vya kupigia kura, yanaambatana. Nadhani siku za usoni kama ulivyouliza, hasa katika hii ngazi ama hatua ya makao makuu ya kitaifa, lile ambalo tumeliona kama leo wakati mwenyekiti ametangaza kwamba watafanya mabadiliko ya mchakato ambao uko pale Bomas, ni pengine kutathmini ni watu wangapi wanahitajika katika pale katika Bomas of Kenya. Manake tunaona ilifika wakati fulani ikabidi waongeze watu. Mawakala sasa tunaona amebadilisha pia mchakato kusema mkileta fomu nikizipokea nyinyi mnaweza kuelekea, sio lazima mbane hapa. Tumesikia kuna watu wamebana pale siku 3 hawajaoga hawajaenda nyumbani wanawatamani. Kwa hivyo nadhani kuna hayo ambayo pia ni ya mafunzo ambayo yanajitokeza kwa sasa, na uchaguzi ujao, hizi changamoto za kiufundi nadhani zitaweza kurekebishwa. Najua pia kuna swala la teknolojia. Ndio tunasema kwamba pengine teknolojia haijasaidia sana. Manake hapa Kenya tunatumia teknolojia kwa sababu hatuaminiani. Sio ati kwa sababu tunataka kurahisisha mchakato. Ni kwa sababu hatuaminiani. Lakini pengine huu uchaguzi pengine ukijitokeza na taswira ijengeke kwamba tume inaweza kuandaa na kusimamia uchaguzi ambao unasadikika kwa Wakenya, ile imani itajengeka, na nadhani tutaweza sasa kuanza kutumia teknolojia kurahisisha, na sio eti kujaribu kuziba nyufa za imani kwa sababu hatuaminiani. Na kwa hivyo tukisonga mbele, nadhani haya ni mafunzo ambayo tunawapokea. Kuna yale ambayo tumeimarisha tangu mwaka wa uchaguzi uliopita 2017, tumeyaona ule uwazi.
Tumeona hao wenyewe hapo Bomas wanaangalia, wanasema siku 3 hatujasonga vizuri, kwa hivyo tutatatua lipi, na wanatatua hapo hapo. Na nadhani sasa hilo hiyo suluhu sasa ndio itajenga jinsi mchakato wa uchaguzi ujao utakuwa. Kwa hivyo tukizidi kusonga mbele, tunaziona changamoto, tunaketi pamoja, tunatafuta suluhu. Nadhani Wakenya wanatamani sana ifike wakati ambapo watapiga kura na waondoke wende nyumbani, waiachie IEBC peke yake kwenye kazi shughuli zake. Ikimaliza tukae tu tutangaziwe. Pengine nitaje hili. Matokeo kesho yake badala ya kungoja kama siku 5. Tulikuwa tunataniana na mwenzangu Kaika hapa tulipokuwa mapumzikoni, tukisema pengine siku za usoni baada ya kura, ukishapiga kura unaelekea nyumbani, tunawaachia tume na wahusika wengine. Inakuwa ni kama mchakato wa kumtafuta Pop, Baba Mtakatifu. Sisi tunaendelea na shughuli zetu, wao wanajifungia kule, mwishowe tutaona moshi mweupe. But probably because that may have worked, especially for the presidential election, that the verification that people are going through there, even the agents representing the political parties and the presidential candidates will have sort of even the evidence, if at all they would want to go to court. But the same doesn't happen for the other elections. Would it require, because already you've seen some candidates contesting the results, whether it's through statements or issuing press conferences, if you're talking about the case of Kwale, if you're talking about the case of Nyandarua, and some candidates in Kiambu County, would it require us to also come up with a legislation that also requires that even the other seats have to be transmitted electronically to build that trust? Or what more can we do without requiring such a rigorous process as is for the presidential election? I think the mere fact that we have a regulation and a legal framework that allows filing of petitions doesn't limit only to presidential. From all the 6 elections is good enough that allows you to file a petition. That's a starting point. Then remember that in law we say if you are coming to a court of law, you must come with evidence. You must come and produce the evidence. The same law has given you power and authority to appoint your own agents to be at the polling station. For example, if I'm vying for a member of parliament, I'm required then by myself, because I'm in the contestation, to have my own agents to be there to watch out for me. So I think we cannot over-legislate beyond there. We have enough and a sufficient legal framework which has been tested over the years in terms of presidential petitions. We've now tested it twice. We've tested members of parliament since the 2010 constitution came into place. So many petitions have been filed. So we can't over-legislate. I think the idea will be there's a sufficient legal framework in place that allows a losing candidate to seek for legal remedies in our courts of law. And the same courts of law have issued structures and standards on how fast they will deal with that election petition. Because the whole idea of an election petition is to ensure that you deal with it within a very short period of time, so that you actually a remedial cause is there. So I think we can't over-legislate beyond that. Okay, all right, Yvonne. Yeah, that's right. And as we talk about that, you know, a lot is happening around the electioneering period, including the safety and security of not just election officials, but also Kenyans in general. And there's a statement that's been put out by the Independent Policing Oversight Authority that's just come out this evening, slightly less than an hour ago. And IPOA is now saying they're probing police conduct during the general election. I want to read the statement in part. It says, though largely the police have so far conducted themselves within the law, the authority has noted isolated incidents requiring its investigative attention. And so IPOA has commenced investigations into a couple of incidents. One is an incident in which 2 men were shot and a woman assaulted, allegedly by the police in Eldas, Wajir County. All sustained non-fatal injuries. And, you know, we all remember Eldas and, you know, the chaos that happened there. The second incident that IPOA is investigating is a rape attempt incident. This took place on the 10th of August, the day after Kenyans went to the polls, allegedly attempted by a Matisi police station officer in Bungoma County. The third incident IPOA is investigating is a shooting and serious injury incident allegedly involving a police officer on the 8th of August and a political aspirant's bodyguard in Uasin Gishu County. And IPOA also continues to say that they are observing how the police continue to manage crowds, maintain security and order during the electioneering period.
And of course, they remain committed to being independent, impartial, and fair. So IPOA tonight saying they're investigating 3 incidents involving police officers. One in Eldas in Wajir County, the other at Matisi Police Station in Bungoma County, and another in Uasin Gishu County. So that is news that is just in. Remember, the police and their involvement around an election is always a point of conversation in the country. And now IPOA has said they've commenced those investigations. We'll, of course, be following the outcome of those investigations and what happens thereafter. This is Kenya's Choice 2022. Let's take a break. We're back with Mwana Sam and our guests in just a short while.